అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తుందో లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. సో మనం ఎవ్రీడే రెడ్ హ్యాట్ సర్టిఫైడ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీడియోస్ చేశానని చెప్పిన నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ డే 2. ఓకే, సో డే 1 ఆల్రెడీ మనం చేసినాం ఇన్స్టాలేషన్ రెడ్ హ్యాట్లో ఎలా చేస్తున్నాం అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ విల్ డూ డే 2 టుడే. ఓకే, సో విల్ డూ బేసిక్స్. ఓకే, సో బేసిక్ కమాండ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి రెడ్ హ్యాట్లో అండ్ ఓకే, సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీడైరెక్షన్స్, పైపింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాము సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ రెడ్ హ్యాట్ ఆర్ లైనెక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం సిఎల్ఐ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సిఎల్ఐ అంటే లైక్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఏదైనా సరే వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, it is always important and it is always like you will be working on CLI. Okay, so like whatever we are doing basics lo manamu CLI use cheshi will run some commands. Okay, so that manamu meer beginner aithe meeku asalu Linux idea lekapothe kuda like will start from scratch kabatti. Okay, so commands etla run chesamu, commands untayi, generic commands run chesamu regular ga manamu, and also how we get యూజ్ విత్ ది అంటే మనం రన్ చేస్తూ ఉంటేనే మనకి అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, లైనెక్స్లో మనము యూ కెనాట్ రీడ్ లైనెక్స్ అండ్ యూ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఇది చూస్తున్నారో వీడియోస్ ఫాలో అవుతున్నారో ఖచ్చితంగా హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయండి. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ షోన్ యూ లైక్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ లాంచ్డ్ మై విఎం ఇన్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్లో లాంచ్ చేసిన నేను రెడ్ హ్యాట్ విఎం. అది వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఆ వీడియో. ఆ తర్వాత డే 2కి రండి. ఓకే, సో కంటిన్యూస్గా చూస్తే మీకు 25 days ఐ విల్ గ్యారంటీ దట్ యూ విల్ బి ఎ మాస్టర్ ఇన్ లైనెక్స్. ఓకే, సో లైనెక్స్లో మాస్టర్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ అటెంప్ట్ యువర్ సర్టిఫికేషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు మై బాక్స్. సో దిస్ ఇస్ మై లైనెక్స్ బాక్స్. ఓకే, సో let me run through some basic commands. Okay, if I say pwd, okay, so pwd అంటే నేను ఏ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఆర్ ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అని వచ్చింది. ఓకే, సో ఐమ్ ఇంటూ మై హోమ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో లైనెక్స్ టీమ్ అనే హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాను నేను. సో ఇట్ విల్ షో విచ్ డైరెక్టరీ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సే హూ యామ్ ఐ. ఓకే, సో హూ యామ్ ఐ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కమాండ్. జనరల్గా మనం ఎవరు లాగిన్ చేసి లైక్ ఏ యూజర్ నేమ్తో లాగిన్ చేసినామని చూడడానికి మనం హూ యామ్ ఐ అని కొడతాం. అండ్ ఇఫ్ ఐ స్విచ్ టు రూట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రూట్కి స్విచ్ చేసి నేను హూ యామ్ ఐ అని కొట్టిన అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ సే రూట్. ఓకే, అదే నేను నార్మల్ యూజర్ కింద చేసిన అనుకోండి హూ యామ్ ఐ అని. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో దట్ ఐవ్ లాగ్డ్ ఇన్ విత్ ది లైనెక్స్ టీమ్ యూజర్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ ఈస్ ఎల్ఎస్. ఎల్ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద యూజర్స్, ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయనేది లిస్ట్ చేస్తుంది. లిస్ట్ విత్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ అన్ని లిస్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ సే ls-l, ఓకే, ls-l అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఇన్ ఎ మేనర్ దట్ మనకు పర్మిషన్స్ కానివ్వండి, ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఏ డేట్లో క్రియేట్ చేసాము, ఏ టైంలో క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, సో ఇది డైరెక్టరీయా ఫైలా అనేది మొత్తం మనకి క్లియర్గా చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ls-l. సో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ls-l, ls-lrt అనేది. ఓకే, సో మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే లైక్ విల్ సీ, నేను టైప్ చేస్తూ ఉంటే మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఐ సే ఐపీ అడ్రస్ షో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ది ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ షో అని కొడితే నాకు నా ఐపీ అడ్రస్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఐపీ అనేది కమాండ్ అండ్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ లైక్ సబ్ కమాండ్ వచ్చేసి అడ్రస్. షో అంటే జనరల్గా ఇట్ విల్ షో ఆల్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కమాండ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఫ్రీ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఫ్రీ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇట్ విల్ షో ది మెమొరీ. ఓకే, సో నా సిస్టంలో ఎంత మెమొరీ ఉంది, టోటల్ మెమొరీ ఎంత, యూజ్డ్ మెమొరీ ఎంత, ఫ్రీ మెమొరీ ఎంత అనేది కేబీస్లో చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ దిస్ ఇన్ ది హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్లో చూడాలనుకోండి, నేను -m అని కొడితే ఇట్ విల్ షో ఇట్ ఇన్ ఎంబీస్. ఓకే, సో ఎంబీస్లో అంటే మనకు కొంచెం ఈజీగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో 806 అండ్ యూజ్డ్ 183, ఫ్రీ 176 ఉందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ గో విత్ ఫ్రీ ఆర్ ఫ్రీ -m. మీకు ఇంకా ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం లైక్ మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఎట్లా చెక్ చేయొచ్చు ఆ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ది ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ ఇస్ డిస్క్ ఫ్రీ. ఓకే, సో మీ దాంట్లో మీ డిస్క్ ఏ సైజ్లో ఉంది, ఎంత ఫ్రీ ఉంది అనేది మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే,
సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ రూట్ డైరెక్టరీ, ఓకే, సో రూట్ డైరెక్టరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి అగైన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ 1K బ్లాక్స్. ఓకే, సో 1K బ్లాక్స్లో చూపిస్తుంది ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దిస్ ఇన్ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్, -H అని కొడితే లైక్ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్లో చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ఇట్ ఈస్ 10 GB సైజ్. ఓకే, అండ్ యూజ్డ్ వచ్చేసి 2.2 GB, ఫ్రీ వచ్చేసి 7.9 GB. ఓకే, సో 22% యూజ్ చేసినాము మనము స్లాష్లో అనేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ చెక్ ది బేసిక్ కమాండ్స్. ఓకే, సో df-h. ఓకే, సో డిస్క్ ఫ్రీ కానివ్వండి, మెమొరీ కానివ్వండి. ఓకే, ఈ విధంగా చూడొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ రన్ క్యాట్. ఓకే, సో క్యాట్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ రీడ్ ద ఫైల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఎ ఫైల్ కాల్డ్ etc host. ఓకే, సో etc host రీడ్ చేయాలనుకోండి నేను. ఓకే, ఓకే, సో ఇట్ విల్ లైక్ వీ కెన్ యూజ్ క్యాట్. ఓకే, సో దట్ అదేంటంటే మనకి ఫైల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమేమి ఉందనేది మొత్తం చూపిస్తుంది మనకి లైనక్స్లో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ఎనీ ఫైల్ యూ కెన్ గో విత్ ది కమాండ్ క్యాట్. ఓకే, సో ఈటీసీ హోస్ట్ అనేది మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. ఈటీసీ హోస్ట్ అనేది మనకి లోకల్ డిఎన్ఎస్గా పనిచేస్తుంది. వెన్ ఎవర్ వీ గివ్ ఐపీ అడ్రస్ విత్ ద హోస్ట్ నేమ్ ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఎ లోకల్ డిఎన్ఎస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ అనదర్ కమాండ్ కాల్డ్ find mnt. ఓకే, సో find mnt అంటే ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫైల్స్, ఆల్ ది డైరెక్టరీస్ మౌంటెడ్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఏమేమి మౌంట్ అయి ఉన్నాయని ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకి రూట్ వచ్చేసి స్లాష్. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ సిట్టింగ్ సోర్స్ /dev/xvda2. ఓకే, అండ్ ఆల్సో XFS ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ నాది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై రూట్ ఫైల్. ఓకే, సో తర్వాత మీకు ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ మనము మౌంట్ చేసాం అనేది మొత్తం చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ విల్ సీ /proc /dev/run /sys. ఓకే, సో అదే మీకు ఇప్పుడు మీరు విఎంలో చేశారనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఆన్ అ విఎం. ఓకే, సో మీ లోకల్ విఎంలో చేసింటే మాత్రం యూ విల్ ఆల్సో సీ /boot. ఓకే, సో మీకు /boot కూడా చూపిస్తుంది లైక్ ఎక్కడ మీరు డిప్లాయ్ చేసినారు అనేది. ఓకే, లైక్ ఆన్ విచ్ సోర్స్ మీరు డిప్లాయ్ చేశారని చూపిస్తుంది. /dev/ అనే సోర్స్ చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఆల్సో షో యువర్ ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్. ఓకే, సో మీరు లోకల్లో చేస్తే లైక్ యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ ఫర్ ద /boot. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా జనరిక్ కమాండ్స్. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రన్. ఓకే, సో టోటల్ బేసిక్ కమాండ్స్ అన్ని రన్ చేసాం. సో ఐ లెట్ మీ లిస్ట్ దెమ్. ఓకే, సో pwd print working directory, who am I. Okay, shows current username. ls lists files in the current directory. ip address addr show. Okay, so shows the current ip address configuration, ip configuration మొత్తం చూపిస్తుంది. If you say free -m it will show how much memory you have in the system. If we are going for df-h ఇది మనకి డిస్క్ స్పేస్ చూపిస్తుంది, డిస్క్ ఫ్రీ చూపిస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ సే క్యాట్ అండ్ ది ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో ది కంటెంట్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్. ఓకే, సో కంటెంట్ ఏందని చూపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ సే ఫైండ్ mnt, ఓకే, ఇట్ విల్ షో ఆల్ ది మౌంటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్. ఓకే, మీ సిస్టంలో ఏ ఫైల్ సిస్టమ్స్ మౌంట్ అయి ఉన్నాయని మొత్తం చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కమాండ్స్ వి రన్ టు లైక్ డైలీ లైఫ్లో రన్ చేసే డైలీ టాస్క్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ బికమింగ్ ఏ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, సో ఇవి రెగ్యులర్గా మనము రన్ చేసే కమాండ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సి వర్కింగ్ విత్ బ్యాష్. ఓకే, సో జనరల్గా మనం బ్యాష్ షెల్లో వర్క్ చేస్తుంటాము. ఓకే, సో బ్యాష్ షెల్తో ఎట్లా వర్క్ చేస్తాము, వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ డూ విత్ ది బ్యాష్ షెల్ అనేది చూసాం. ఓకే, so whenever you see bash is the default shell and provides several useful features. Okay, so ఇది మనకి ఎప్పుడైనా సరే డిఫాల్ట్ షెల్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై బాక్స్ అగైన్. ఓకే, సో ఇది నా బాక్స్ అగైన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ కాల్డ్ లైక్ ఇప్పుడు నేను యూజర్ అని కొట్టిన అనుకోండి, సో ఏ అని కొట్టి ట్యాబ్ కొట్టిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ డూ ది ఆటో కంప్లీషన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ హౌ ట్యాబ్ కమాండ్ కంప్లీషన్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, మీరు మొత్తం టైప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ కంప్లీట్ ది లైక్ హౌ యూ కెన్ డూ ది ఆటో కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కమాండ్, యూ కెన్ యూస్ ట్యాబ్.
ఓకే, సో ట్యాబ్ అని కొట్టినాం అనుకోండి, ట్యాబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ డూ ది కమాండ్ కంప్లీషన్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, సో అగైన్ లెట్ మీ గో హియర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే యూజర్ యాడ్, ఓకే ఈ విధంగా వస్తుంది. అదే నేను యూజర్ అని కొట్టిన అనుకో, ట్యాబ్ ఏం రాలేదు. ఇఫ్ ఐ click tab again, it will show all the things which are related to that user. Okay, so user add, user del, user helper, user mod, users మొత్తం చూపిస్తుంది అనమాట ఇది. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఐ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను SYS అని కొట్టిన అనుకోండి, సో SYSతో వచ్చేటివన్నీ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి CTL, sys purpose, system D, machine ID setup. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే system, ఓకే SYST tab -m అని కొట్టిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఆటో కంప్లీట్, లైక్ it will show all the things which are with the system D hyphen m అని కొట్టిన అనుకోండి, system D hyphen m. ఓకే, సో ఎంతో వచ్చేటివన్నీ చూపిస్తుంది, మెషిన్ ఐడి సెటప్, సిస్టమ్ డి హైఫన్ మౌంట్ అనేసి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఓ అండ్ ట్యాబ్, ఓకే సో ఇట్ విల్ డూ ది ఆటో కంప్లీషన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు ఆటో కంప్లీషన్ యూజ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ ట్యాబ్ బటన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీచర్ ఆఫ్ బ్యాష్ షెల్ అనొచ్చు. ఓకే, సో మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసము. సో నెక్స్ట్ వచ్చే ఇంకో కమాండ్ వచ్చేసి హిస్టరీ. ఓకే, సో హిస్టరీ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ అంటే యూస్ఫుల్ కమాండ్ అనొచ్చు, ఎందుకంటే సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రన్ ఆన్ ద మిషన్. ఓకే, సో మీరు మిషన్ పైన ఏం రన్ చేసినా కానీ ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ యువర్ కమాండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు హిస్టరీ అన్నా అనుకోండి, హిస్టరీ. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద హిస్టరీ, లైక్ ఎన్ని కమాండ్స్ రన్ చేసిన, నేను ఏ కమాండ్స్ రన్ చేసిన అనేది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు క్లియర్ కమాండ్ని ఇప్పుడు 458, ఓకే క్లియర్ కమాండ్ వచ్చేసి నంబర్ 458. ఇఫ్ ఐ సే ఎక్స్క్లమేటరీ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే 458 ఎంటర్, ఓకే సో ఆ కమాండ్ ఆటోమేటిక్గా రన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా మీరు హిస్టరీ నుంచి కూడా కమాండ్ తీసుకొని రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ లిస్ట్ ద హిస్టరీ విత్ ద హిస్టరీ కమాండ్, దెన్ ఆ ఎక్స్క్లమేటరీ దాంతో రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్లియర్ ద థింగ్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ రన్ ఎక్స్క్లమేటరీ ఎఫ్, ఓకే సో అది ఏంటంటే నా ప్రీవియస్ కమాండ్ ఏదైతే రన్ చేసినానో ఆ కమాండ్ని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఫైండ్ ఎంఎన్టీ అని కొట్టినాం కదా, సో దట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ కమాండ్. ఓకే, కాకపోతే మీకు ఎప్పుడైనా సరే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రన్నింగ్, ఓకే సో జనరిక్ కమాండ్ ఫైండ్ ఎంఎన్టీ కొట్టినాం కాబట్టి మనకి ఎక్స్క్లమేటరీ ఎఫ్ అని కొడితే అది వెళ్ళింది. ఓకే, అదే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్క్లమేటరీ అగైన్, ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ 458 అగైన్ ఇట్ విల్ క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు హిస్టరీ కమాండ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్, ఓకే సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ కంట్రోల్ ఆర్, ఓకే సో కంట్రోల్ ఆర్ అని కొట్టిన అనుకోండి, ఇది రివర్స్ ఐ సర్చ్ అని చూపిస్తుంది చూడండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఎనీ కమాండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఈటీసీ, ఓకే సో ఈటీసీ హోస్ట్, ఓకే సో నేను ఆ కమాండ్ని మళ్ళీ తీసుకురావాలంటే ఆ కమాండ్ని నేను మళ్ళీ మొత్తం టైప్ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే కంట్రోల్ ఆర్, ఓకే సో రివర్స్ సర్చ్, దెన్ ఇఫ్ ఐ సే ఈటీ, ఓకే సో నాకు ఆ కమాండ్ ఏందని వచ్చేసింది. ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ ఇట్ విల్ రన్ దట్ కమాండ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు ఓకే హిస్టరీ నుంచి రన్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూస్ కంట్రోల్ ఆర్ ఫర్ ద రివర్స్ సర్చింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ హిస్టరీ ఆఫ్ యువర్ కమాండ్స్. ఓకే, సో ఇది కూడా చాలా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే కమాండ్. ఓకే, సో నేను అన్ని కూడా రియల్ టైంలో రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే కమాండ్స్ చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే, సో ట్రై టు గెట్ ద ఏమంటారు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఆఫ్ ది, ఓకే సో దట్ మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైపింగ్. ఓకే, సో పైపింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పైపింగ్, వాట్ పైపింగ్ విల్ డూ ఈజ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ కమాండ్ అండ్ ఇట్ విల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ కమాండ్ అండ్ ఇట్ విల్ పాస్ ఇట్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ యువర్ సెకండ్ కమాండ్. ఓకే, సో ఈ పైప్ సింబల్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను పిఎస్ ఏయుఎక్స్ అని వాడిన అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే పిఎక్స్ ఏయుఎక్స్ అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని నాకు తక్కువ చూపించమంట. ఓకే, ఇఫ్ ఐ యూజ్ లెస్ కమాండ్ ఇట్ విల్ షో వెరీ లెస్, అంటే ఒకటే స్క్రీన్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు, పిఎస్ ఐఫన్ ఏయుఎక్స్ అని అనుకోండి, ఆర్ పిఎస్ ఏయుఎక్స్. ఓకే, పిఎస్ ఏయుఎక్స్ అంటే నాకు చూడండి లైక్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ మై సిస్టమ్. అదే నేను ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ని ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ పాస్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ అవుట్పుట్ని నేను ఈ కమాండ్కి ఇన్పుట్ లాగా సెండ్ చేస్తున్నా యూజింగ్ పైప్ సింబల్. ఓకే,
సో నవ్ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ ఓకే, సో నాకు చూడండి ఓన్లీ ఫస్ట్ స్క్రీన్ వచ్చింది. ఇఫ్ ఐ సే స్పేస్ ఓకే, స్పేస్ కొడతా ఉంటే ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, క్యూ అని కొడితే ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్. ఓకే, సో క్యూ అని కొడితే క్విట్. ఓకే, సో క్విట్ అని కొట్టగానే అది ఆ విండో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి యూస్ పైప్ సింబల్. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ ఐ సే ఓకే, సే PSAUX పైప్ సింబల్ WC అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో వర్డ్ కౌంట్. ఓకే, సో ఎన్ని లైన్స్ ఉంది, ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంది, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంది అనేది అది నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 85 లైన్స్. ఓకే, సో నా కమాండ్లో లైక్ హౌ మెనీ లైన్స్ ఇట్స్ దేర్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 85 లైన్స్ అని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అంటే నథింగ్ బట్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ కమాండ్ ఈస్ ది ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కమాండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద పైప్ సింబల్. ఓకే, సో పైప్ సింబల్ యూసేజ్ అది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ వన్ మోర్ థింగ్, దట్ ఈస్ రీడైరెక్షన్. ఓకే, సో రీడైరెక్షన్. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై రీడైరెక్షన్? ఓకే, సో రీడైరెక్షన్ ఏంటంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ వీ గెట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ సంథింగ్, లైక్ ఇఫ్ ఐ సే LS. ఓకే, సో LSలో నాకు ఒక డైరెక్టరీ 2 ఫైల్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్ప్లే దాట్ ఆన్ మై స్క్రీన్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐ విల్ రీడైరెక్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రీడైరెక్ట్ టు సే LS ఫైల్స్ అని రీడైరెక్ట్ చేసాను అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవ్వండి నాకు అవుట్పుట్ ఏం కనిపించలేదు. అదే నేను ఇప్పుడు ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే నాకు ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ ఐ హ్యావ్, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో నా ఫైల్స్, నా డైరెక్టరీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ నాకు అది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ది రీడైరెక్షన్ వర్క్స్. అదే నేను ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సే హూ యామ్ ఐ అండ్ ఐల్ రీడైరెక్ట్ టు LS ఫైల్స్ అగైన్. ఓకే, సో అగైన్ నేను క్యాట్ LS ఫైల్స్ చేస్తే నాకేముంది, ఓన్లీ లైనెక్స్ టీమ్ అనే ఉంది. అంటే ఓవర్ లాగిన్ చేసినామంటే యాజ్ ఎ లైనెక్స్ టీమ్ కాబట్టి లైనెక్స్ టీమ్ అని. అదే ప్రీవియస్ ఉన్న డేటా ఏమైంది, ఇట్ జస్ట్ ఓవర్ రిటైన్ ఇట్. ఓకే, సో ఏదైతే ఉందో దాన్ని అది ఓవర్ రైట్ చేసేసింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ రీడైరెక్ట్ థింగ్స్ ఇన్ అ వే దట్ అది ఓవర్ రైట్ చేయాలన్నా లేకపోతే అపెండ్ చేయాలన్నా అనేది మీరు చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను LS డబల్ రీడైరెక్షన్ ఇచ్చేసి LS ఫైల్స్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇదేం చేస్తుంది, ఓవర్ రైట్ చేసింది. అదే మనం డబల్ రీడైరెక్షన్ ఇస్తే ఇది అపెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ యూ మీన్ బై అపెండ్, ఇట్ విల్ యాడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇందాక ఏముండే మనకి ఓన్లీ లైనెక్స్ టీమ్ ఉండే, బట్ వీఆర్ ఆల్సో సీయింగ్ ది LS కమాండ్. ఓకే, సో LS కమాండ్ అవుట్పుట్ కూడా మనం ఇలా చూస్తాం. అంటే ఇది జస్ట్ అపెండెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓవర్ రైటింగ్ ఇట్. ఓకే, సో అది ఓవర్ రైట్ చేస్తలేదు. ఓకే, ఇంకోటి వచ్చేసి లైక్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏదైనా LS ఏదైనా ర్యాండమ్ నంబర్ కొట్టాను, ర్యాండమ్ క్యారెక్టర్ కొట్టాను అనుకోండి, వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అంటుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీని ఇప్పుడు ఫైల్కి మూవ్ చేసిన అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందాక LS ఫైల్స్ అన్నాం. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుంది, మూవ్ చేయట్లేదు. ఓకే, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ కెనాట్ యాక్సెస్ UIU నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఎర్రర్ మెసేజ్ని ఇది నార్మల్ ఫైల్కి రీడైరెక్ట్ చేయదు. అంటే నార్మల్ రీడైరెక్షన్తో రీడైరెక్ట్ చేయదు అనమాట. ఓకే, సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు రన్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే UIU సో టు రీడైరెక్షన్. ఓకే, సో ఈ రీడైరెక్షన్ వాడాలి. ఓకే, న్యూమెరిక్ 2 అండ్ ది రీడైరెక్షన్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ సింబల్. ఇఫ్ ఐ సే ఎర్రర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రీడైరెక్ట్ అయింది చూడండి. అదే నేను ఇప్పుడు క్యాట్ ఎర్రర్స్ అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో దట్. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఏందనేది మీకు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఏదైనా ఉంటే మీకు రీడైరెక్ట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు యూస్ 2 అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆటోమేటింగ్ సంథింగ్, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకే, రీడైరెక్షన్స్ అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. అదే మీకు ఇంకోటి యూ కెన్ ఆల్సో డూ వన్ థింగ్. సో ఎర్రర్స్ ఏదైతే ఉందో అది దీంట్లోకి వెళ్ళాలి, ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఎర్రర్స్లోకి వెళ్ళాలి. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్సో వాంట్ టు లిస్ట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను LS స్టార్ అని అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ విల్ షో ఎవ్రీథింగ్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉందనేది మనకు మొత్తం చూపిస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు LS స్టార్ ప్లస్ ఏదైనా అన్నోన్ క్యారెక్టర్ కొట్టేసి టు రీడైరెక్ట్ టు ఎర్రర్స్ అంట. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఓన్లీ అవుట్పుట్ ఏం చూపిస్తుంది, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ది ప్రాపర్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో అదే మనకి ఈ అవుట్పుట్ చూపిస్తలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రన్ వితౌట్ రీడైరెక్షన్, సో వితౌట్ రీడైరెక్షన్ వాడి నేను కొట్టిన అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్
ls కెనాట్ యాక్సెస్ దిస్ ఫైల్, నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అదే నేను ఇక్కడ రీడైరెక్షన్ వాడితే మనకు అది చూపించట్లేదు, ఎందుకంటే ఎర్రర్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ కెన్ యూస్ టు అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు ఇది వాడచ్చు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సే నేను ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ అని ఇవ్వను. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎల్ఎస్ ఏదైనా ర్యాండమ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చేసి వర్డ్ ఇచ్చేసి ఇఫ్ ఐ సే టు గ్రేటర్ దెన్ /dev/null. ఓకే, /dev/null అనేది ఇదేంటంటే లైక్ యూ ఆర్ థ్రోయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ టు ది ట్రాష్. ఓకే, సో /dev/nullకి మనము సెండ్ చేస్తామంటే వీఆర్ సెండింగ్ దట్ టు ది ట్రాష్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఎనీ ఫైల్లో స్టోర్ అవ్వట్లేదు, అండ్ ఆల్సో మీకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో చూపించట్లేదు, మీ స్క్రీన్లో కూడా చూపించట్లేదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ థ్రోయింగ్ అవే టు ది ట్రాష్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో అదే నేను ఎల్ఎస్ ఇప్పుడు సేమ్ కమాండ్ ఎల్ఎస్ ఇక్కడ స్టార్ ఇచ్చిన అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ ది అవుట్పుట్ అండ్ దిస్ ఎర్రర్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎర్రర్ అవుట్పుట్ ఇది ట్రాష్లో పడేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ గో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూస్ రీడైరెక్షన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ రీడైరెక్షన్స్. దెన్ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనేది కూడా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ గురించి చాలా వింటాం మనం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీ యూ ఆర్ వర్కింగ్ యూ విల్ ఎనేబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ పైన వర్క్ చేస్తాం, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మనం సెట్ చేస్తాము, రైట్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈఎన్వి అని కొట్టినారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మొత్తం చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి SSH కనెక్షన్ అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. ఇఫ్ ఐ సే లాంగ్వేజ్, నా లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి C.UTF-8 అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ లెస్, ఓకే, సో కొన్ని మాత్రమే చూడాలనుకుంటున్నాను, నేను మొత్తం చూడాలనుకోవట్లేదు అంటే, సో ఐ కెన్ గో విత్ పైప్ లెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. మనం ఏదైనా చేంజ్ చేసాం అనుకోండి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ సంథింగ్ ఆన్ యువర్ బ్యాష్. ఓకే, సో ఏదైనా బ్యాష్లో చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ చేంజ్ చేస్తే మీకు బ్యాష్లో చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్, ఓకే, సో బయటికి రావాలంటే మీరు క్యూ అని కొట్టాలి. ఓకే, సో క్యూ అని కొడితే మీరు బయటికి వచ్చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో మనము వెళ్తూ ఉంటే ఇంకెక్కువ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఎట్లా సెట్ చేస్తాం, ఎట్లా అన్సెట్ చేస్తాం కూడా చూడడానికి ట్రై, ఎట్లా సెట్ చేస్తాం, ఎట్లా అన్సెట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ డోంట్ నో దెన్ విల్ డూ దట్. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ తెలియదు అంటే మనం ఎట్లా వచ్చే క్లాసెస్లో చూస్తాం అది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలియాసెస్. ఓకే,